Thank you, sir. আরো দরকার লোক আসলে আসবে। হ্যাঁ, let's start. Let's start. এমনিতে প্রথমে একটু গল্প করি। সো কেন আমরা এখানে আসছি, কি করতে আসছি, কেন দুইটা ছেলে র্যান্ডমলি 4:30 এটা মিলে অফিসের টাইমটা খেলবে? হোপ ইউ অল এনজয়। But on a serious note, আমরা হচ্ছে গিয়ে we had the opportunity to attend a 3-day training session based on thinking qualitatively. It was conducted by Dr. Shahaduzzaman. The guy is phenomenal and we won't do justice to his teachings, but what we have tried to do is আমাদের একটা 3 দিনের workshop ছিল and we have tried to synthesize everything that is important for us and things that we can apply to our daily work. So a lot of things over here is some things that we already go through. আমরা হয়তো আমাদের daily কাজে এগুলো ইউজও করে থাকি অনেক অংশে, but a lot of the steps that are systemic, we do it or we do it subconsciously. So আমরা steps গুলোর মধ্যে দিয়ে যাই, but we oftentimes we're not aware of what actual steps are we taking. So আজকের সেশনের মেইন যে জিসটা হবে, we are going to try and delve into the importance of qualitative research, look at the different tools, methodologies, and what contemporary methods are there. And by the end of it, we'll have a better understanding of the research that we do with the steps that are important for us. Pranto, do you want to add anything to the? No, it's good. এটা বাদে I just wanted to add যে একটা তো হচ্ছে the things that are relevant from the content যেটা আমরা হচ্ছে কি আমাদের রিসার্চের জন্য কাজ করি। আরেকটা যেটা I also tried to put in was যে just introducing ourselves to the concept so that if we think যে this is something we like, তাহলে that is something we can also explore because Professor Shahaduzzaman's যে স্টোরিটা, he is basically a doctor, মানে he passed his MBBS, তারপরে মিডওয়ে সে রিয়েলাইজ করছে যে সে চায় না ডাক্তারি পড়তে, তার ভালো লাগে না, বাট সে পড়ছে, পাশ করছে, সার্টিফিকেট তার বাবার জন্য, কিন্তু মানে শেষ হওয়ার পরে সাথে সাথে হি শিফটেড টু একাডেমিক লাইন আর কি, তারপর সে রিসার্চের দিকে আগেছে আর কি। সো ইয়া, দ্যাটস অলসো সামথিং দ্যাট উই ওয়ান্টেড টু কনভে, আই থিঙ্ক। So regardless of what fields we work in, what industry topic we work in, research is applicable almost everywhere. And that would be the starting point of our conversation as well. So we'll start off with a very short refresher on the basics of research, but before we even get there, a question to the crowd: what is research? We do it every day, that is our job, but what is it? Any thoughts? It can be as random, it doesn't have to be a complete definition. Just a thought, it can be 2 words. Investigating things. Looking for information. Answering the why and hows of things. Well, basically, according to Google, research is the systemic investigation into the study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. এই complicated definitionটা যদি আমরা ভেঙে একটা ওয়ার্ডের দিকে দেখাই, it is the systemic investigation into things. And the system sort of flows, right? And the system sort of flows like this. Pranto will delve into the details of it, but আমরা যখন রিসার্চ করি, দুইটা মেইন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি. One is the pre-empirical stage and the other is the empirical stage. So if you look at the list of activities listed in the pre-empirical stage, it's pretty obvious. Research area কি নিয়ে আমরা আসলে গবেষণাটা করব, লিটারেচার রিভিউ গুলা আবার দেখা, সেকেন্ডারি রিসার্চ গুলো করা, মেথডোলজিটা সেট করা, things that we all do before starting a project, these fall under the pre-empirical stage. And under the empirical stage, that's where we get acquainted with the data, how we are going to collect it, how we are going to analyze it, reporting টা কি হবে, এইসব বিষয়ে হচ্ছে গিয়ে খুব সিম্পলি দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়: pre-empirical, empirical. One deals with completely how the whole context is going to be, and the other completely deals with what are going to be the analysis points and how we are going to get to it. But this is consistent for almost all research that we do. But for this topic here today, we'll delve into the fundamentals of qualitative research. And for that, Pranto, over to you. Right. আচ্ছা,
If we just start off with the basic definition, it says that qualitative research, যেটা রাকিনো বলছিল, it's a systematic, exploratory, and interpretive approach to understanding and studying social phenomena. So it has a focus on understanding human experiences and the depths and richness of it, behavior, social context, and it does it through non-numerical data. আর এখানে রিসার্চ মেথোডলজিটা বা এই ধরনের রিসার্চ ইজ পার্টিকুলারলি ভ্যালুয়েবল ফর এক্সপ্লোরিং থিংস লাইক সোশ্যাল প্রসেসেস, কমপ্লেক্স সোশ্যাল প্রসেসেস যেগুলো একটার একটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড, cultural dynamics, and also individual perceptions regarding things. The tools for data collection যেটা আমরা দেখি pretty basic. Text হতে পারে, it might be academic research on the topic, previous studies done on the topic. Speeches হতে পারে when we're looking into a particular community to understand their behavior, their approach, cultural nuances. It can be speeches by their political leaders or community spokespersons. It can be images as well. It could also be objects like cultural artifacts, currency, dollar bills, hieroglyphs, etc. Just as an example, this is an image and also qualifies as a cultural artifact. So let's say আমরা যদি এই ছবিটা বা এই স্কাল্পচারটাকে একটু অ্যানালাইজ করি, this might tell us about things যেগুলা এই যে we can see the attributes that Ma Durga represents, right? So এখান থেকে কিন্তু it gives us a good idea regarding the Hindu community and the particular values that are celebrated within the community. আরেকটু ডিপার যদি আমরা চিন্তা করি, it might also tell us যে what are the sort of desirable qualities or values that someone within the community might look for in their mothers, in their wives, and also women as ideal value or principle holders, what they might be focusing on. So this is something that we get from a cultural artifact related to the community. So just as an example of how these can be used as sources of information when we are doing qualitative research. If we're talking about the steps, আমি একটু এখানে যে একটা ফিল্ম মেকিং এর স্টেজ অনুযায়ী জিনিসটা একটু প্লট করছি. So first let's say we develop the plot of a film, right? So এটার আন্ডারে আসে identifying the area of research and the topic of research, and also identifying the research problem. I'll get into these two things later. তারপরে আসে হচ্ছে গিয়ে যে what are the tools that we're using to sort of go about the process. So from a filmmaking perspective, that's like casting, who are the actors, who are the production crew, things like that. So ekhane we develop the methodology and we develop the instruments যেগুলো দিয়ে we conduct the study. Then comes the actual part, যেখানে আমরা data collection, collecting, it could be existing data, it could be new data, and moving on to the analysis and interpretation of it. And lastly হচ্ছে গিয়ে sort of like the screening, যেখানে আমরা document করি আমাদের findings and also disseminate করি through like journals or our own medium and whatever the applicable source is আর কি. Right, so এই যে area of research আর research topic, research problem নিয়ে বলছিলাম, let's look at it through some examples. তার আগে একটু বলি, it's sort of like a macro, meso, micro thing. So এরিয়াটাকে আমরা একটা ম্যাক্রো পার্সপেক্টিভ চিন্তা করতে পারি, রিসার্চ টপিকটা ইজ মোর লাইক আ মেসো লেভেল, আর ইট বিকামস মোর স্পেসিফিক যখন আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা আউটলাইন করি। সো ফার্স্টের এক্সাম্পলটা যদি দেখি, লেটস সে আমরা আরবান মাইগ্রেশন নিয়ে রিসার্চ করব, আমাদের টপিক হচ্ছে গিয়ে specifically আমরা cultural shifts দেখতে চাই in urban migration. And if we look at the problem statement, এটা কিন্তু আরো একটু specific. So it says that it aims to understand the impact of rural to urban migration on the cultural identity and practices of individuals. And it says what it focuses on. So it focuses on how newcomers negotiate and adapt to the urban environment. মানে basically তারা যখন একটা আরবান এনভায়রনমেন্টে ঢুকে তখন how much of their cultural beliefs are they preserving, how are they trying to do that, in which cases কোন cases গুলো they're not being able to do that, and things like that. So it sort of follows ওই যে macro, meso, micro level thing. So আমরা যখন একটা research projectর শুরুতে যখন we are defining the things, this is sort of the progression that we need to outline in terms of selecting the area, the topic,
and the problem statement. আরেকটা example আছে regarding so the area of research is মানে the subject are basically underserved communities, যেখানে টপিকটা হচ্ছে আমরা হেলথ কেয়ার প্র্যাকটিসেস ইনভেস্টিগেট করতেছি। আর লেটস সে স্পেসিফিক প্রবলেম স্টেটমেন্টটা would be কালচারাল বিলিফ, সোশ্যাল নেটওয়ার্কস, ব্যারিয়ার্স টু অ্যাক্সেস, এই জিনিসগুলা আইডেন্টিফাই করে আমরা কি কি অপরচুনিটিস এখান থেকে বের করতে পারি which would improve healthcare delivery within a particular community. So we're narrowing down our scope আর কি through these steps. Any questions regarding any of this? Okay, তাহলে আমি একটু মুভ অন করি। So একটু কথা বলতে চাই regarding the philosophical underpinnings of qualitative research. It's different than quant, of course. I'll get into that. শুরুতে data collection tools নিয়ে just একটু overview দেই। It could be we could collect data through conversations, observations, reading conversations with the KIs, FGDs, IDIs. We could observe like events at a particular community, cultural proceedings, that their daily life. So through observations, we can collect data. And also texts, so I say like interview, transcript, field notes, social media content, etc. Let's talk a bit about the approaches of qualitative research. So basic, primarily there are three: ethnography, phenomenology, and grounded theory. Let's start off with ethnography. So ethnography যেটা করে সেটা হচ্ছে it observes people. It's the art of observing people belonging to a particular community at their natural states. So let's say, how is it different from the conventional studies that we do? Maybe একটা ethnographic studyতে আমরা যেরকম গিয়ে আমরা কথা বলতেছি পার্টিসিপেন্টদের সাথে, we're guiding them through questions, আমরা যে জিনিসগুলো তাদের থেকে জানতে চাই ওটা আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি। In ethnographic research, that's not always the case, because it argues যে আমরা যখন এই জিনিসগুলো when we intervene, when we ask them, and ওই guided approachটা যখন follow করি, তখন it compromises the data quality from this perspective, because এই perspective থেকে আমরা জানতে চাচ্ছি যে natural state এ তারা কি করতেছে, how are they conducting themselves in their natural state. So that is the principle of ethnography. When you observe a particular community, to gain deep insights into their cultures and their communities and social dynamics, and it has to be done at their natural states. So একটা example যদি দেখি, there was a study titled Urban Youth Subcultures, Street Level Ethnography. এইখানে বেসিক্যালি যেটা করার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে রিসার্চাররা আরবান ইউথদের ডেইলি লাইভস অবজার্ভ করছে where they're documenting their behaviors with each other, the language they're using, speech patterns, social interactions, influence of peer groups, music, and local institutions. So এই জিনিসটা কিন্তু, let's say if we are asking them যে তুমি বন্ধুদের সাথে যখন থাকো কিভাবে কথা বলো বা কি ধরনের like questions that we think would get us the answer to how they behave among themselves, social interactions কিরকম. But what ethnography tells us is you won't get the true essence of what they're actually doing when you're asking them. Rather, if you observe them doing these things at their natural states within their peer groups, that would get you more quality information, and that would give you deeper insights and serve the purpose of the research better. So that's sort of how ethnographic approach differs from, let's say, quant surveys or other quant methods. Next টাতে যদি যাই, so ethnography ছিল where we observe a particular community. So the binding factor is আমরা যাদের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করতেছি they belong to a particular community. Phenomenology তে যদি যাই, that is basically এইখানে binding factorটা হচ্ছে individuals who share a common experience, who have been through a situation or an experience, যেটা মানে people who have been through the same experience. For example, there's a study titled Lived Experiences of Cancer Survivors. So we're talking about a specific event. We're talking about people who have gone through cancer and came out the end of it recovered. So phenomenology, the study or the investigation is surrounding a particular phenomenon. So ethnography থেকে এটা একটু different because that was a particular community. This is based on a particular phenomenon.
নেক্সট যেটা গ্রাউন্ডেড থিওরি, দিস ইজ সর্ট অফ আ ব্লেন্ড বিটুইন দ্য টু। সো এইখানে আমরা দেখতেছি যে observations of experiences of multiple stakeholders belonging to one particular community, but they would also have had to gone through shared experience আর কি। Example হিসেবে we can look at like the study titled lived experiences of young, so আগের দুইটা আমরা যদি একটু blend করি যে lived experiences of young cancer survivors of Dhaka city. So এইখানে the phenomenon that they are going through together is surviving cancer, and the community that they are particularly belonging to is Dhaka city urban, মানে urban youth আর কি from Dhaka. So sort of like a blend between the two. This is another approach. So these are sort of like the three approaches of qualitative research that we encountered. Acha, let's talk about some of the key differences between qualitative and quantitative research. অনেকগুলোই আছে আসলে, একটু একটু করে দেখি। সো পারপাস থেকে যদি শুরু করি, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের পারপাস থাকে ফিনোমিনা এক্সপ্লোর, ডেসক্রাইব অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড করা। কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ যেটা করে সেটা হচ্ছে আগের থেকে একটা একটা হাইপোথেসিস থাকে, ওইটার এগেনস্টে ইট ট্রাইস টু এস্টাবলিশ প্যাটার্নস, ইট ট্রাইস টু মেজার কনসিকুয়েন্সেস। রিসার্চের ডিজাইনটা কোয়ালিটেটিভের ক্ষেত্রে ইটস ভেরি ফ্লেক্সিবল, ইটস একটা টার্ম ইউজ করা হয় এমার্জেন্ট ডিজাইন, which means যে আমার শুরুতে হয়তো একটা সার্টেন মেথোডোলজি ছিল, when I'm going into the research process আমার মনে হচ্ছে যে this might not give me what I need to know, so ওই সময় জিনিসটা টুইক করা যায়, so it gives you that room. Quantitative research does not always give you that room, it's more structured, it's more predetermined আর কি। Data collection এর ক্ষেত্রে qualitative research focuses on collecting more in-depth, open-ended, non-numeric data, as opposed to quantitative research, which focuses on collecting structured, close-ended, numeric data. Sampling the qualitative research is often purposeful, because since we know what we are trying to know, what we are looking for, আমরা কিন্তু purposefully ওই ধরনের মানুষকেই সিলেক্ট করতে পারি, people who would have better insights into that particular topic. On the other hand, quantitative ক্ষেত্রে it's most often random and probabilistic. Analysis এর ক্ষেত্রে যদি আসি, qualitative একটা is more inductive, interpretive, quantitative একটা is more deductive and আচ্ছা, inductive আর deductive নিয়ে কি কোনো আইডিয়া আছে? Okay, Zaid bhai, do you want to share anything? আচ্ছা, ঠিক আছে। না, আমার একটা আচ্ছা, I'll try, মানে আমার একটা ট্যাকটিক ছিল যে যে জিনিসগুলো আমি একটু কম বুঝি ওটা frame it as a question to the audience, as Zaid bhai এখান থেকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বলছি my understanding. Inductive is like basically it's more bottom up as opposed to deductive, which is more top down. So inductive we observe particular instances and we try to come to a general conclusion, as opposed to deductive যেখানে we have a theory in mind, ওইটা use করে we observe general instances and we analyze those instances according to the theory. For example, let's say for cats, আমি জানি যে basically all cats have fur. So আমি যখন দূরে একটা বিড়ালকে দেখবো যেটা আমি জানি না যে ফার আছে নাকি নাই, আমি বলবো যে আছে probably because all cats have fur. But inductive I'll have to look at like 4 cats who have fur, তারপরে আমি বলবো যে ওকে এই জায়গার এই এলাকার probably সবগুলা বিড়ালের লোম আছে, এরকম আর কি। So it's more bottom up and deductive is top down. So that's sort of like the difference. আরো অনেক কিছু আছে representational ক্ষেত্রে qualitative research tries to offer context specific insights. So for example, আমি যখন বিড়ালের এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, ইন্ডাকটিভ এর ক্ষেত্রে আমি বলতেছিলাম যে হ্যাঁ 4টা বিড়ালের ফার আছে, তার মানে এই এলাকার সব বিড়ালের ফার আছে, আই এম নট সেইং সব। So yeah, so it has to be context specific as well. Quantitative যেটা করে, it represents generalizable patterns and trends. Language usage, qualitative is more descriptive, narrative, quantitative uses numeric terms. Researcher role, qualitative researcher ক্ষেত্রে
they are also part of the context. They're more interactive. Quantitative এর ক্ষেত্রে it's more objective. Findings are complex, context dependent, because you cannot just say যে এটা হয়. You also qualitative research, you also need to explain the context that goes with it. Quantitative, it's more generalizable to the population. Examples যদি দেখি, এই যে ethnographic phenomena যেটা বললাম, also case studies. For example, আমরা specific একটা যখন আমরা case study লিখি for our research projects, তখন কিন্তু আমরা একটা specific কিছুর উপর ফোকাস করতেছি, যে let's say this particular woman entrepreneur in her entrepreneurial activity. So we're focusing on something very specific. Quantitative এর ক্ষেত্রে examples would be surveys, experiments, statistical analysis, which relies more on numerical data. Right. So এইখানে, this is another concept which is very important to be familiar with when we are doing qualitative research. It's called ethnocentrism. So ethnocentrism কি বলে? It is basically the tendency or the property to interpret and evaluate other cultures or communities based on our নিজের cultural values or norms or beliefs. So let's say, মানে আমি যখন অন্য একটা কালচারের অ্যাক্টিভিটিস দেখতেছি, তখন আমার মতামত রিগার্ডিং দোজ থিংস আর বিং শেপড বাই মাই ওন কালচারাল নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুজ। সো লেটস সে একটা সিনারিও এখানে আছে যে ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চার স্টাডিং ওয়ার্ক প্লেস ডাইনামিক্স ইন বাংলাদেশ। সো তার ক্লোদিং নর্মস নিয়ে তার একটা ফাইন্ডিং থাকতে পারে যে লেটস সে দিস ইজ মোর অ্যাপ্লিকেবল ফর ফিমেলস, বিকজ ফিমেলদের ক্লোদিং প্যাটার্নস বাংলাদেশের থেকে, মানে there's a difference between Bangladeshi females clothing patterns and Westerners, whereas মেলদের ক্ষেত্রে মানে particularly within workplace অত ডিফারেন্স নাও থাকতে পারে। So that international researcher might see females wearing like salwar kameez, sharis at work and interpreting those type of clothing as casual. So তার একটা ফাইন্ডিং হতে পারে যে বাংলাদেশে মানুষজন ওয়ার্কপ্লেসে ক্যাজুয়াল কাপড় পরে আসে and it's accepted, but that's not necessarily true. ক্যাজুয়াল কাপড় পরে আসে না, we don't interpret those clothing as casual, এই জন্যই মানে there lies the difference আর কি। সো এই জায়গায় সে যে ভুলটা করতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তার কালচারে যে জিনিসটা ক্যাজুয়াল কনসিডার করা হয়, ওই জিনিসটা মাথায় রেখে ওই নলেজটা নিয়ে সে এখানে একটা ইন্টারপ্রিটেশন করতেছে। টাইম পারসেপশনের ক্ষেত্রে এটা একটা হতে পারে ওয়ার্ক প্লেসে আর কি। বাংলাদেশে উই নো যে মানে 5-10 মিনিট লেট করা বা একটু মানে এই ধরনের একটা ইয়া থাকাটা ইজ মোটামুটি কমন প্লেস, অ্যান্ড পিপল ডোন্ট গেট ভেরি অফেন্ডেড ওয়েন এই ধরনের সামথিং হ্যাপেন্স। সো কিন্তু তার দেখে মনে হতে পারে যে আজ বাংলাদেশে অফিসে তাহলে মানুষজন দেরি করে আসে, ইটস আ ল্যাক্স এনভায়রনমেন্ট, মানুষজন কাজ কম করে, বাট দ্যাটস নট নেসেসারিলি ট্রু, রাইট? We give that leeway because আমরাও জানি যে আজ ঠিক আছে 5-10 মিনিট লেট হতে পারে। মেবি দ্য ওয়ার্কার অলসো নোজ যে হ্যাঁ 5-10 মিনিট লেট করে আসছি, মানে I'll put in আর কি the work. So basically ethnocentrism signifies যে নিজের কালচারাল ভ্যালুজ যখন comes into play when you are interpreting other cultures and their interpretations আর কি। আচ্ছা, so look at these two pictures and sort of remember like the first impulse অথবা মানে একদম first impression যেটা মাথায় আসছে, right? So এরা হচ্ছে গিয়ে they're from the Mursi tribe. They belong to Ethiopia একটা tribe. এইখানে we see two women who are wearing like lip plates. So এই জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে কি basically they go through like an invasive procedure and plate বসে আর কি ঠোঁটের bottom lip এর এখানে আর কি। So it signifies their transition to womanhood from like a girl to transition to a womanhood, and it also indicates social status. And interestingly, it's also a marker of beauty. So people, females যাদের এই lip plate একটু বড় হয়, they are considered more beautiful rather than আর কি যাদের lip plate একটু ছোট। This is because, and also you can also see like scar marks আছে এখানে। These are not tattoos or anything, এর blade দিয়ে করে এটা। So মানে হ্যাঁ, so this is also considered a symbol of beauty. So এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই যে এই scar marks অথবা lip plates বসানো whatever it is, this signifies
এই পার্টিকুলার মহিলার ফিজিক্যাল রেজিলিয়েন্স, স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, এবং দোজ মার্কার্স আর কনসিডার্ড মার্কার্স অফ বিউটি। সো মানে এইখানে আমার মানে ফাইন্ডিংটা মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, দ্যাট ইজ লাইক যে আমার এটা ফার্স্টে দেখেই ভালো লাগে না, একটু রিপালসড লাগছে আর কি, বাট দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট। অ্যান্ড মানে এখানে ওটা হচ্ছে না উইদিন দেয়ার ট্রাইব, দ্যাট ইজ নট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। দে আর অ্যাকচুয়ালি কনসিডার্ড বিউটিফুল উইদিন দেয়ার ট্রাইব। সো মানে আমি এথনোসেন্ট্রিজমের কনসেপ্টটা এক্সপ্লেন করছি এবং বললাম যে এটা এই মেন্টালিটি থাকা যাবে না, বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাভয়েড ইট বিকজ ইটস ভেরি ইনেট। আমি যদিও জানি যে অ্যাজ এ রিসার্চার এটা আমার থাকলে কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ হবে, বাট ইটস সর্ট অফ অ্যান অ্যাক্টিভ থিং টু পুশ ইট অ্যাওয়ে, লুক এট এভরি সিচুয়েশন অ্যান্ড বি অ্যাওয়্যার যে মানে ইন্টারপ্রিটেশন এই ডাইলিউশনগুলো হচ্ছে কিনা। সো ওইটাই জাস্ট একটু দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। আচ্ছা, রাইট, এনি কোয়েশ্চেনস অর অবজারভেশনস এই পর্যন্ত? আচ্ছা, ইফ নট তাহলে আমি আরেকটা কনসেপ্টে মুভ করব। there are two perspectives যখন কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করা হয়, একটা হচ্ছে এমিক আর একটা হচ্ছে এটিক। এমিক পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে very culturally specific. এটার এইমটা থাকে to sort of find out internal meanings, nuances, values of a particular community that are significant in a particular culture or community. Whereas ethic যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা কালচারালি নিউট্রাল পার্সপেক্টিভ নেয়, কালচারাল নিউট্রাল একটা অ্যাপ্রোচ নেয়, যেখানে ওরা চেষ্টা করে একটা পার্টিকুলার কমিউনিটিকে অবজার্ভ করে ওদের প্র্যাকটিসেস টাইম করতে উইথ ইউনিভার্সাল প্যাটার্নস অর জেনারেলাইজেবল কনসেপ্টস, সো দ্যাট জিনিসটা একটা ক্রস কালচারাল কম্প্যারিজন করা হয়। ফর এক্সাম্পল, আগের ট্রাইবটা নিয়ে যদি আমি কথা বলি, দ্যাট ইজ আ ভেরি আনকমন থিং টু ডু, রাইট? সো ওই শুধু ওই ফিনোমিনাটার উপর কিন্তু উই ক্যানট কম্পেয়ার ক্রস কালচার বিকজ নো আদার কালচার ইজ প্রবাবলি ডুইং দ্যাট। সো এটিক পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে ওই ধরনের জিনিস দেখা, দে উইল প্রবাবলি সি, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে দেখি মানে কোন জিনিসটা আইডেন্টিফাই করার জন্য কোন পার্সপেক্টিভটা কাজে লাগে ওইটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। সো আমরা যখন কালচারাল স্পেসিফিসিটির উপর ফোকাস করব তখন দ্য এমিক লেন্স অর দ্য এমিক পার্সপেক্টিভ কামস ইনটু প্লে। ফর এক্সাম্পল আমরা একটা লোকাল কমিউনিটি রিলিজিয়াস রিচুয়ালস দেখতে পারি, what specific cultural meanings it holds, which are the particular values attached to the religious ceremony within that community. So an emic perspective would help in that regard. On the other hand, আমরা যখন objective comparison করতে চাই, for example, standardized measures to assess psychological constructs like stress or well-being. So this is sort of a generalized concept, it's not particular to a certain community. একটা example হতে পারে the global happiness index. So এই জিনিসগুলো বের করার জন্য the perspective or the lens that we need to adopt is known as the ethic perspective. আর আমরা যদি একটা কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাই তাইলে we generally mix up the emic and ethic perspective, and that is what we generally do in our research as well. একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে আমি একটা পার্টিকুলার কমিউনিটির ফুড হ্যাবিটস examine করতেছি, which is from an emic perspective, but also I'm analyzing those with the broader theories of nutrition and well-being, which is sort of the ethic perspective আর কি। আমাদের রিসার্চের ক্ষেত্রে what we found out is that we use a blend of both আর কি। yeah, so আচ্ছা, role of the researcher ক্ষেত্রে অনেক কিছুই আছে, wanted to highlight on one thing because it's particularly sure, maybe I should be covering it in the latter of specifically culture has a big role to play. Yeah. How we behave the society around it. We did a ethnographic studies, the ethnocentrism and anthropology here, right? যে আমার কোনো biases আছে নাকি? right. যারা beneficiaries আছে, যাদেরকে আমরা রিসার্চ করা হচ্ছে তাদের কোনো cultural norms আছে কিনা? Yeah. Specifically কি কোনো tools দিয়ে করা হচ্ছে? Suppose আমি একটা different culture গেলাম, we understand what happens in Bangladesh, but what if we go somewhere in Nepal, somewhere in Africa? Is there any way or a structured way to get better understanding of the cultural norms? Right.
maybe all heard about WFP, right? So WFP সমাজ যেটা মানে ethnographic study was a completely new concept for our team, and particularly for me. So মানে আমার first question ছিল যে in-depth interview দিয়েও কিন্তু তোমার অনেক কিছু cover হয়ে যায়. So how do you differentiate, but when do you use in-depth interview versus ethnographic study one? আর two হচ্ছে কি যেটা মানে একটা জায়গায় বুঝছিল ওটার সাথে so আমরা যখন ফিল্ডে ছিলাম সকালের মধ্যে দেখলাম যে they just used to follow the beneficiary. So এরকম একটা question নিয়ে follow করতো মানে this was a curious question যে কোনো structured way ছিল না like observe করে করে কি ওরা নিজেরা করতে পারে or is it like when they're doing their job during the day observe করছে and like কোনো একটা time they're also asking questions এরকম কোনো কিছু কি you guys right বুঝতে পারছি আচ্ছা and try to answer Zahid bhai's question first তারপরে তোমারটা দিয়ে করছি ওইটা ভাইয়া I think আমাদের there's like a list of biases এবং like explanations of them যে কিরকম বা কোন aspect এ biasটা might come into play so ওই জিনিসটার ব্যাপারে if we have a good idea তাহলে we're in a better shape to avoid those biases as well in terms of collecting data কিছু tools নাকি আমি বলবো না বাট কিছু কনসেপ্টস আছে ফর এক্সাম্পল রিফ্লেক্সিবিলিটি অফ দ্য ফাইন্ডিং তারপরে আপনার এটার নাম হয়েছে রিফ্লেক্সিবিলিটি ছিল ভ্যালিডিটি অফ দ্য ফাইন্ডিং ছিল অ্যাপ্লিকেবিলিটি টু আদার সিচুয়েশন সো এইসব লেন্স দিয়ে ওয়েন ইউ অবজার্ভ ইউর ফাইন্ডিং তখন ইউ সর্ট অফ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে কালেকশনটা ডেটা কালেকশনটা অথবা অ্যাপ্রোচটা হ্যাজ ইট বিন ইন সিঙ্ক আর কি ওই জিনিসগুলো যদি করা যায় ইটস আ গুড রিসার্চ যদি দেখা যায় যে ওই জিনিসগুলো হচ্ছে না তাইলে probably there was some compromise in quality এখানে অ্যাডিং অন টু প্রান্ত একটা স্পেসিফিক যদি মেথডের কথা বলি দ্য পার্টিসিপেটরি র্যাপিড অ্যাপ্রেজাল মেথড ইজ সেট টু হ্যাভ দ্য মোস্ট eliminate most of the biases specifically in community perspective. So we'll get into the details of it, but ছোট করে বলবো ওখানে যেটা করে the researcher transfers the role to someone within the community. ওনাকে হচ্ছে গিয়ে gets them up to speed to the researcher's role. এখানে training is required, and then that member of the community participates in the research. So তখন যেটা হয় we do not have to instill the views within the researcher, but we have the views within the person we are instilling the research. মানে সরকার বলছে লোকাল কনসাল্টিং টিমে রিসার্চ টিমে লোকাল একজন টিম মেম্বার করে যে লোকাল Yes. No, that's understandable. But ওরকম যদি কোনো টুলস থাকে যে ধরো ওটা তো of course this is a good option. You Yes. incorporate a local individual who has the cultural understanding. right But did you guys come across any kind of tools that you can use? ধর আমি একটা সোসাইটিতে গেলাম I can maybe আমি ধর কোনো একটা চরে গেলাম চরের economic cultural understanding is different. Resource constraint and there are challenges. Radi can live. চরে ছিল তো সো মানে চরের ইয়ে একটা পুরো একটা সাবকালচার এক্সিস্ট করে আমরা ঢাকার কালচার ওখানে ফেস করতে হবে how do we first assess a culture assuming we don't have a local who is probably having you know how do we assess that Right. ওরকম কোন ফ্রেমওয়ার্ক কিংবা টুল কি আছে বুঝতে পারছি হ্যাঁ ওইরকম স্পেসিফিক মানে একটা স্ট্রাকচার টুল মনে হয় আমরা পাই নাই It can be a mix. One is ethnographic does not distort or induce any sort of biasness. Those are instilled. So through observations only কিছু করে other more effective tools would be journaling বলে there is a method যেখানে হচ্ছে গিয়ে পার্টিসিপেন্টদের অথবা যাদের আমরা অবজার্ভ করছি ওদের ডেইলি লাইফটা ওরা নিজে থেকে নোট ডাউন করবে it might be যে আচ্ছা we want to know the nutrition intake of these specific population and we want to see how they allocate their income. So তারা নিজেরা জার্নাল করে যাচ্ছে আমি সকালে এটা খেয়েছি রাতে এটা খেয়েছি similarly there is another method যেখানে ওরা ওদের ডেইলি লাইফের একটা করে ছবি তুলে রাখে so Twitter analysis is much more difficult, but Uta basically it's a pictorial analysis of their daily life. It takes a very personal view of what's happening within their lives. Right? That is also another. What do you usually think? Or Dhaka is Dhaka in urban areas, it's a picture to learn. right Jakarta, psychological picture to learn, we collate that. Yes. Photo calories intake. right That's interesting. Saminar, the answer coming to add to it. তোমরা answer দিতে পারো Sure. maybe তোমরা answer করতে পারো then I can add. আচ্ছা রাইট সো সামিহার যে প্রশ্নটা ছিল ওইটা মাই থটস অন ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন
what sort of information we're trying to extract and the sensitivity of it, approach টা different হয়. So let's say আমরা এমন কিছু জানতে চাচ্ছি তা এক মানুষের থেকে যেটা তার আমাকে ওরকম মিথ্যা কথা বলার বা ইনফরমেশনটা স্কিউ মানে একটু চেঞ্জ করে টুইক করে বলার কোনো কারণ নাই, তাইলে মেবি গোয়িং টু দেম অ্যান্ড টকিং টু দেম মাইট বি আ গুড আইডিয়া। ফর এক্সাম্পল, তারা খাওয়া দাওয়া কি করছে বা এই ধরনের জিনিসপাতি যদি আমরা জিজ্ঞেস করি। ফর আদার থিংস যেখানে দিস মাইট কাম ইন টু প্লে, ফর এক্সাম্পল আমি যে আরবান ইউথের যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম, সো they're probably not inclined to tell us যে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে কিভাবে behavior, because it might not be socially acceptable, culturally normer মানে it might not be celebrated or recognized as good behavior in the society. So we probably won't get those insights if we talk to them directly. ওইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে the observer's role, observant role becomes more important, and this is actually relevant to what you asked. So এখানে হচ্ছে গিয়ে degree of participation টা is a crucial thing when it comes to doing the research. So let's say কিছু study ক্ষেত্রে you can like act as a complete observer, যেখানে হচ্ছে গিয়ে মানে মানে you're not participating in the process, you're just seeing একদম মানে প্রশ্ন করতেছিল, it's like undercover stuff. মানে এরকমও এক্সাম্পলস দেওয়া হয়েছে যে একটা কমিউনিটিতে গিয়ে একজন থাকতেছে পরিচয় দিয়ে যে তার আত্মীয় বা এই ধরনের কিছু, বাট অ্যাকচুয়ালি ইজ এ রিসার্চার, এবং থাকতেছে 3 মাস 4 মাস থাকতেছে জাস্ট টু সি দ্য কালচার অ্যান্ড গেট দ্য ওই যে একদম ন্যাচারাল মানে এক্সপ্রেশন আর কি। সো এই ধরনের অ্যাপ্রোচও আছে। আবার যেসব জায়গায় দিস ইজ নট রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, মানে পিপল নোয়িং যে ইউ আর এ রিসার্চার উইল নট ডাইলিউট দ্য ডেটা কালেকশন, এইসব জায়গায় ইউ ক্যান লাইক act as a complete participant. So it depends on like the finding that we're trying to extract. So ওইটা একটা so ওইটার উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশনটা না হয়। ভাইয়া, if you're- আমি যদি একটু add করি, এই এক্সাম্পলটা ডাব্লিউ এক্সাম্পল স্পেসিফিক্যালি আইটিআই কখন করবো তখন আমরা এথনোগ্রাফিক স্টাডিজ করবো। সো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা সেটা হচ্ছে কি যে যখন তোমার আউটপুট গুলো এক্সপেক্টেড আউটপুট গুলো খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকে, নন কন্ট্রোভার্সিয়াল থাকে। ফর এক্সাম্পল খুব একটা এক্সাম্পল দিই, বাইরে মানুষজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে পাবলিক টয়লেটে গিয়ে আপনি কি ওয়াশরুম ইউজ করার পর হাত ধুবেন? তো almost 80%, close to 90% people said, of course, nothing. That was based on observation, based on what was interviews. যখন একটা সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রাখা হলো বাইরে, তারপর স্পেস থেকে বের হয়, numbers গুলো অবজার্ভ করে দেখা গেল that number is close to 60%, not 80%. So a lot of people are saying something and they're doing the opposite. The same happened with I take example for 60,000 Donald Trump যেত, ট্রাম্প জেতার সময় কিন্তু যত পোলস আছে সব পোলসে কিন্তু ট্রাম্প পিছিয়ে আছে, because the Trump supporters were ashamed of like sharing their ethnicity or activism. So ওরা যেটা করতো যে কেউ যদি এখন ভোটার সেন্টারে সিসি ক্যামেরা লাগানো যেত তখন আমরা দেখতে পারতাম। That essentially is an ethnographic study where you're observing things. তুমি বললে যে ভাই আমি অনেক সিরিয়াস, বাট কাজে দেখা যাচ্ছে না সিরিয়াস। সো তোমার মুখের কথাটা ইম্পর্টেন্ট নাকি তোমার অ্যাক্টিভিটিটা ইম্পর্টেন্ট? প্রবাবলি দ্য অ্যাক্টিভিটি, হোয়াট ইউ আর ডুইং, রাইট? সো ওখানে যখন একটা মিসম্যাচ আসার সুযোগ থাকে তখন ethnographic studies are probably more useful. Straightforward answer. Completely makes sense in the way we have now. আমরা তো কোনো ইভেন ওদের বিহেভিয়ার দেখতে চাচ্ছিলাম যে ওরা হচ্ছে টাকাটা বা ওদের সার্টিফিকেটের পেমেন্টটা কালেক্ট করতে কি মার্কেট বা হচ্ছে তাদের ইনস্টিটিউট থেকে বাইরে যাইতে পারে কিনা। তো প্রবাবলি ওই মানে সোসাইটি নর্মসের কারণে হয়তো এই তখন এথনোগ্রাফিক স্টাডিটা নিয়ে এনজিওটা তোমার মনে আছে কিনা জানি, দ্যাট ওয়াজ ফর ফার্স্ট প্রজেক্ট। এনজিওটা যেমন লিখছিল যে মানে ওদের কালচারাল নর্মস কিন্তু ডিফারেন্ট করে। ওরা বললো যে আচ্ছা হ্যাঁ তো হাজবেন্ড মারতেই পারে, তো হাজবেন্ড মারাটা ইজ পারফেক্ট। সো তুমি তো ওই ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে দেখছো, ও কিন্তু যখন বলছে আচ্ছা ইজ এভরিথিং ফাইন, হ্যাঁ সবকিছু ঠিক আছে, জাস্ট মাঝে মাঝে আমার হাজবেন্ড মারে, তো ওইটা হয়তো বলবে না। ইউ অবজার্ভ মেবি নেইবার সাথে কথা বললেন, you get a better deal to get that.
Sorry, Okay. timing. No, bhai, that's completely fine. And thank you guys for the questions. What that makes is, as I mentioned earlier, Jay, since it's a 3-day training, অনেক কিছু synthesize করা হয়েছে. So a lot of these things might not be very apparent. A lot of things we have also assumed যে আমরা তো research করতে করতে দেখে হয়তো আসছি. So if anything is confusing, it can be something menial as well. Do feel free to ask questions. There's no problem there. That is what we encourage actually. So এখন যেহেতু আমরা সব views গুলো দেখলাম, we have an understanding of what qualitative research is and what it entails. It's important for us to answer a few questions. Firstly, ভাই বুঝলাম কি করতে হবে, কেমনে করব, what are the approaches, methods or tools that we are going to use. Secondly, কাদের কাছে যাব আসলে, and thirdly আসলে যে what questions are we going to ask them. Now, as Pranto has already mentioned, all these vary significantly with what my research objective is. আমার আসলে কোন বিষয়টা বের করতে হবে ওইটা completely dictates what instruments we're going to use and what questions we're going to ask. But if we generalize few of the approaches, আমরা দেখতে পারি these are things we are already very familiar with. আমরা যদি top 2 দেখি, interviews and focus group discussions and open-ended questions, these are things we use almost on every project that we do. But why do we specifically use these? So আমরা যদি ইন্টারভিউর কথা বলি, it can take the form of unstructured, semi-structured or fully structured questionnaires. But what benefit it introduces is that it gives flexibility through their open-ended nature to enable thematic analysis. So this is one of the most common tools in qualitative research. Our market research interviews are extremely applicable. But যদি আমরা দেখতে চাই অন্যদিকে, if we want to map the interaction and influence of each of the stakeholders or the ideas within a specific group, we go for a focus group discussion. It's mostly in a relaxed environment. আর এখানে আমাদের আইডিয়াটা এটা থাকে না যে we are going to solve a problem. It's mostly towards debating out ideas. And প্রান্তিক আগে যেটা বললো যে grounded theory যে approachটা, ওখানে FGDs are extremely important. Observation and open-ended questions, these are collection methods. This can be blended into each of the instruments we go through, but observation is specialty ta hocche giye, again, in terms of areas where it's difficult to gather data, তখন observation ta খুবই prominent হয়ে যায়. For example, ethnography, which we already talked about. Our open-ended questions are puro ব্যাপারটা, and you can tie it up with interviews. What it does, it gives us a reflection of the ideas, and it helps us to understand যে পরবর্তীতে যখন আমরা ফুললি ফিল্ডে ডিপ্লয় করব, তখন আমাদের আসলে কোন বিষয়গুলো আরেকটু ভালোভাবে দেখতে হবে. So we'll delve more into open-ended questions when we look at in-depth interviews, since it's a very key component of that. So again, open-ended questionটা আসলে কোন টুলের জন্য সবচেয়ে applicable, it completely depends on the research topic. So now that we know what instruments we want to use, it's important for us to understand যে আমরা আসলে কার কাছে যাব. So the top left diagram is pretty simple. আমাদের একটা total population থাকে, এখান থেকে আমরা একটা eligible population, and then finally we reach to the sample population. So this is already mentioned যে qualitative research এর ক্ষেত্রে we don't want a random set of people who we are going to talk to যে আমরা ওদের সাথে কথা বলে বলে বুঝবো, এটা আমরা চাই না. But what we want more is a purposive and strategic sampling, because we have an idea of what we want to delve into, so we'll choose our sample size accordingly. But এই sample size চুজ করার সময় আমাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে. এক হচ্ছে গিয়ে the population cannot be homogeneous. Secondly, আমাদের যে অবজেক্টিভটা ছিল বা the research question that we had in mind, my sample has to have that inclusion criteria within my population. Then there is group interest কি ঠিক মতো হচ্ছে নাকি, comparative elements গুলো আমি পাচ্ছি নাকি, is there enough diversity to validate some of the points, collection tools কি ছিল, and very importantly, budget and resource. আমরা চাইলেই আসলে সবার কাছে যেতে পারি না. So the budget and resource oftentimes constricts us into reaching the optimum sample size, but it is also a very key consideration. And of course, in terms of qualitative research, as you already can tell, it does not follow a framework যেখানে আমি কয়েকটা equationের মধ্যে I'll get a statistical significance. So the experience of the researcher in qualitative research is also extremely important. So some of the approaches when choosing these samples are mentioned here in the right box. আমাদের ক্ষেত্রে, when we go out to the field and choose, আমরা mostly convenience with theoretical sampling টা অনেক use করি, আর lastly
কিছু ক্ষেত্রে আমরা স্নোবলিং যে ইয়েটা বলি এখানে one interesting point I'll get to that snowballing নিয়ে বাট থিওরিটিক্যাল বলতে আমরা একটা জেনারেলাইজেশন করার চেষ্টা করি স্যাম্পল পপুলেশনের মধ্যে and based on that generalization which will be determined by my research objective we choose our sample size কনভিনিয়েন্সের বেসিসটা খুবই ইটস বেসড অন অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড লাইকলিহুড সো আমরা অনেক সময় জানি যে আমরা যদি পুরো একটা এরিয়ার দিকে যাই ইটস নট অলওয়েজ ফিজিবল ফর আস লেটস আমরা একটা গ্রামে একটা স্যাম্পল নিলাম অ্যান্ড দেন 10-15 kilometers away we're choosing something it's not feasible so based on that convenience we can also choose our sample টিপিক্যাল কেসটার ক্ষেত্রে টিপিক্যাল আর ক্রিটিক্যালটা একসাথে বলতেছি টিপিক্যালটা হচ্ছে খুবই ক্যারেক্টারিস্টিক বেসিস আমরা যদি সেট করে ফেলি যে আমি এই জিনিসটা জানতে চাই and my sample population would have these characteristics we would be choosing them based on that specific characteristics a critical case study it's based on an importance this again resonates back to my research question Maximum variation is a very new concept to me as well. This is something that I found very useful. So maximum variation sampling is যখন আমরা যাই তখন we want to identify the different cases. What this gives us is a spectrum of sample where we can then individually either interview them or have a focus group discussion with these people. And then based on our research topics, we'll have a spectrum of understanding of the different extreme cases. ইন্টেন্সিটিতে ইটস এগেন আমরা একই টাইপের স্যাম্পলটা বারবার নেওয়ার চেষ্টা করি আর স্নোবলিং বা চেইন লিঙ্ক ইটস বেসড অন আ রেফারেল সো ওয়াই টু terminologies here snowballing and chain link so an interesting perspective here is our lecturer or trainer he does not like the term snowballing because it's not relevant for us snowballing is a very western concept বাংলাদেশে বা সাউথ এশিয়ার অনেক জায়গায় আমরা তো বরফ দেখিই নেই আমি at least বরফ দেখিই নেই so snowballing becomes very redundant so instead he likes using chain link it means the same thing but this is integrated in a much more deeply rooted concept of colonialism and decolonialism was also part of the training but unfortunately we won't be covering that now but do delve into the topic because currently আমরা যে এরার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি decolonialization is a very important part for countries like us who have gone through that phase so আচ্ছা স্যাম্পলিং আমরা জানলাম কিভাবে ওদের কাছে জানতে হবে ওটাও আমরা বুঝলাম কিন্তু যদি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্সই না থাকে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে হাউ ডু উই নো ওয়্যার টু স্টপ ওয়েল উই নো থ্রু দ্য পয়েন্ট অফ স্যাচুরেশন এমন অনেক রিসার্চ লেটস সে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ বা এফজিডিজে উই কনভার্স আ লট অনেক কথা বলার পর আমরা একটা পর্যায়ে গিয়ে বুঝতে পারি আমি এরপর যাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব না কেন আমি হয়তো উত্তরটা একই পাবো লতিফা আপু হয়তো আরো এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন যে এরকম অনেক হয় যে আমি অনেক কেআই যদি করি বা আমি যদি কথা বলতে কোনো বেনিফিশিয়ারির সাথে কথা বলতে থাকি আফটার সার্টেন সেট ইট বিকামস রিডান্ডেন্ট সো দ্যাট আই ডোন্ট মিন রিডান্ডেন্ট আই মিন যে রিপিটেটিভ একটা অ্যান্সার্স আসা শুরু করে So in qualitative research, that is called the point of saturation and that indicates যে এর পরে আমরা যতই কেস নিই না কেন সম্ভবত we'll keep getting the same insights. কিন্তু এর পরেও আমাদের চারটা ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করতে হবে while sampling for qualitative research. এক হচ্ছে গিয়ে sufficiency, it's pretty basic sample size থেকে আমার significant হলো কিনা or does it have enough breadth to capture all of the concepts within. Secondly is the saturation point, which we already talked about. Generalization কিছু অংশে হতে হবে, not in terms of my findings, but more in terms of what I'm trying to get from the sample size and if the sample itself is generalized. And lastly, for qualitative research, whatever research that we do, it has to be transferable. আমি একটা স্পেসিফিক রিসার্চ করলাম লেটস সে করাইল বস্তিতে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে ওদের সোশিও ইকোনমিক বিহেভিয়ারটা কিরকম আমি যদি একই মডেলটা লেটস সে I cannot think of another big slum in Bangladesh. করাইল বস্তি অলরেডি বলছি আর টিএনটি কলোনি লেটস সে টিএনটি বস্তিতে যদি আমি একই মেথডটা অ্যাপ্লাই না করতে পারি তখন my research methodology would not stand. All right, guys, অনেক কয়েকটা কনসেপ্ট কভার করলাম in a short period of time, but any questions so far? All right, so let's get to what do we want to ask our beneficiaries or participants. So when asking qualitative questions, there are a few types of questions
highlighted here. One is demographic, experience, opinion, behavior, knowledge, and feeling-based questions আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি. So a very common phenomena that we do is we start off with a demographic question. ভাই কই থাকেন, কি করেন, এখানে আপনার পরিবারে কয়জন আছে? But ideally, it's suggested that we do not start with a demographic question. The whole idea of when we are asking questions in a qualitative manner, it's to get them in a comfort zone and get them talking about their experiences. And for that reason, a lot of times we limit our questions to very straightforward, simple terminology because we don't want to introduce any sort of bias within these samples. So a better way to start is through sharing an experience. It can be sharing a story and things that are related to the top research topic, but not directly putting them in the spot and getting into their personal life right away. The third advice would be to have a discussion guideline in mind and not in hand. So this is something that happens way too often, even in our case as well. আমরা যখন ফিল্ডে যাই, we are always dressed up. We have a lot of notes in our hand. এক হাতে কলম, ফোন দিয়ে রেকর্ড করতেছি, আরেক হাতে নোট নিচ্ছি. This can be very intimidating for the people that are talking to us, and this also introduces a form of bias. সে যখন আমাদের কথার উত্তর দিবে, সে হয়তো 2-3 বার চিন্তা করবে যে আচ্ছা ভাই আমি কি বলতেছি, সে কি লিখতেছে, কি না কি হয়ে যায়. So this also introduces a form of bias. The fourth advice, something that Mubashir bhai keeps telling us all multiple times, ask one question at a time. The whole idea is avoid double barrel question. আমি যদি একই সাথে let's say জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা for example agriculture value chain এ আপনি যে এই জিনিসটা আপনি ধান চাষ করতেছেন, এটা সুবিধা কি অসুবিধা কি কেন করতেছেন একটু আমাকে বুঝায় বলেন, তখন the beneficiary is flooded with at least 3 questions that they're having to think of simultaneously. At a situation they're talking with a stranger, they don't know what they're going to answer, and they're probably nervous. So take one question at a time, let them breathe, and let it go smoothly and organically instead of trying to force the answers. And lastly, interview up when interviewing from socioeconomic classes and interview down when it's vice versa. Well, the idea is oftentimes when we're dealing with complicated questions, especially in terms of socioeconomic, if it's a group setting, it can become difficult if they're from different socioeconomic classes. So এখানে আমাদের একটা segmentation করা উচিত depending on our priority. আমরা কি influential মানুষদের রেখে ওদের সাথেই খালি কথা বলবো, নাকি do we want to know যে I won't say bottom of the pyramid, but the consumer level বা একবারে যারা beneficiary level থাকে ওদের সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো. Depending on who we're talking to, we would interview up or interview down. Interview up or down এর ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে it's which segment of the population we want to interview. So এক হচ্ছে গিয়ে we can't be mixing things up. One is যে higher economic ক্লাসের সাথে আমি lower economic ক্লাসকে একসাথে বসে question করতে হলে it might get complicated. So depending on my research objective, interviewing up হচ্ছে গিয়ে আমি first we are going to talk to the most influential people. This can be একটু differently যদি বলি community leaders দের সাথে আমি আগে কথা বলতেছি, ওখান থেকে ওদের understanding থেকে I'm slowly going down to the understanding of but if it's something let's say nutrition বা household এ আপনাদের nutrition value কিভাবে determined হয়, it might not be the best idea to talk to the most community leader and then understand যে আমার let's say bottom of the pyramid এর মধ্যে কার সাথে কথা বলা উচিত. So in these cases আমরা তখন নিচে থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বুঝবো যে ওদের nutrition gap গুলা কোথায়, and then what can be done at a community level to incorporate those. Yeah. আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি this again is case basis. এখানে আমরা যদি আইডিয়া এর কথা বলি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কিন্তু একটা questionnaire is pretty relevant. যে আমার যদি 30-40টা কোয়েশ্চেন থাকে it won't be very easy. কিন্তু যখন আমরা FGD এর কথা বলি তখন হচ্ছে গিয়ে this guideline plays one of the most crucial parts. So yes, একটা তো গাইডলাইন আমরা ক্রিয়েট করি, বাট FGD তে যেরকম আমরা কোয়েশ্চেন দিয়ে সাব কোয়েশ্চেনস দিয়ে খুব ডিটেইল একটা কোয়েশ্চেনার করি, ওদের অ্যাডভাইস বা হোয়াট এক্সপার্টস অ্যাডভাইস ইজ যে একটা খুবই সিম্পলিফাইড গাইডলাইন থাকুক, হ্যাভ দ্য থিমস উই ওয়ান্ট টু ডিসকাস অ্যান্ড টক অন দোজ ইয়ে। আর টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন যে নোটটা কিভাবে নিব, আইডিয়াইতে অফেন টাইমস ইট ইজ ourselves that are taking the notes, কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখবো এটা। FGDর ক্ষেত্রে it's not advised that the moderator him or herself takes the notes.
এটার জন্য আলাদা একটা রোলই থাকে, ইটস দ্য রোল অফ আ নোট টেকার। আমরা একটু পরে উইল লুক ইনটু ডিটেলস যেই এফজিডির ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি সেটিংটা কিরকম থাকে, which is also another interesting thing that we at times often due to limitations of resource miss out. কিছু ক্ষেত্রে হ্যাঁ, উই ডু রাইট ইট। সো এই অ্যাডভাইসটা ইজ না হ্যাঁ, এইটা ইজ আর আইডিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা যেটা হয়, উই মোস্টলি টক উইথ এক্সপার্টস ইন কেস অফ আইডিআই, সো দিস পিপল আর ভেরি ওয়েল versed in the topic that we're talking about, in contrary to FGDs where we want to get a consensus of the whole, not a consensus, but we want to get the express ideas of the whole group. So এইখানে ডিফারেন্সটা আসে যে আইডিয়ার ক্ষেত্রে there is a chance that the opposite end that we're interviewing will not be intimidated, but it's very difficult to not have a questionnaire in terms of IDI or care ক্ষেত্রে কিছু অংশে করা যায়, but not always recommended. But this advice is most applicable for FGDs because ওখানে অন্য একটা secondary role থাকে for someone else to take up the task. Zahid bhai, I think you're going to ask something. জি। Specifically, মানে এটাও কি একটা সাপোজ আমরা একটা ভ্যালু চেইন সেক্টর অ্যাসেস করতে যাচ্ছি, we probably talk to an expert, যেমন ওয়ার্ল্ড ভিশন নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছিল যে মানে একজন এক্সপার্টের সাথে কথা বলে দেন উই গো ডাউন ফার্মারের সাথে কথা বলা, ভ্যালু ও মার্কেট অ্যাক্টরস যারা আছে ওদের সাথে। Is that an example of top down? It is an example of a top down, but in this case it would be, and আমরা কিন্তু eventually আসলে শুরুতে we have looked into the pre-market field assessment থেকে কিন্তু beneficiary level আমরা ইয়ে করেছি, so we ক্ষেত্রে if we consider pre-market field assessment that would be a bottom interviewing down, হ্যাঁ interviewing downwards, right? মানে if we have a certain viewpoint যে আসলে যে মানে সোসাইটিতে যে আসলে মোরাল কিংবা leader of the better understanding as compared to someone downwards, ওটা কিন্তু একটা biases create করে। Yes. যে if you believe যে আচ্ছা ও হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান, ও আরো বেশি জানে, হতে পারে বেশি জানে, বাট biases থাকতে পারে, জি। মানে একটা মানে তার কিছু কালচারাল ইন্ডিভিজুয়াল biases থাকতে পারে which might get Yes. So একটা approach যেটা হয়তো মানে this is something that মানে that I think of, this is that একটা sandwich approach is usually better. Instead of going top down or bottom up, like sandwich approach হলো যেটা হয়, you get a holistic view, you go to the field, you have bottom মানে beneficiary level like the value chain access, whatever it is, you need and wrapping it off to some top level expert level interviews. So what you do is you get a top line perspective, you go deep, and then you take a look back as well, so that you get a very well-rounded perspective. Agreed, agreed. Because oftentimes, again, it's very difficult for us to eliminate the biases, even from bottom level interviews that we do. So if we go for one specific approach, it does get oftentimes, it inherently introduces biases. All right, guys, আমরা আপাতত হচ্ছে গিয়ে এটা বুঝলাম, what are the methods that we apply, কিভাবে আমরা sampling করব, and what are the right questions to ask them. Any questions from these three topics? No. So এখন we will there were a lot of methods that were discussed throughout the training, but আমরা just দুইটার দিকে আপাতত দেখব। FGD main purpose আমরা already আগে বলে ফেলছি, it's to understand the interaction and influence of the expressed ideas, but one important thing to remember again, আমরা যখন একটা FGD করতেছি, we are not trying to solve a problem. We are trying to debate or discuss about the different ideas that pop up. But when we are hosting an FGD, this is the ideal orientation that it has to be hosted in. So একটা FGD ক্ষেত্রে there are three main stakeholders here. Firstly, it's the moderator. Secondly, it's the note taker, and thirdly, it's the participants. So moderator কাজটা, and again, another thing I want to emphasize here is in terms of conducting FGDs, it's advised that the moderator is at least a bit trained, because it takes a certain level of expertise. And getting back to the fact that guidelines it's advised not to have a paper in front of you, remembering those guidelines and then getting the crowd through the conversation is what the moderator's primary role is. কি ফাইন্ডিংস আসলো, এটা কিভাবে অ্যানালাইজ করব, কিভাবে লিখবো, এটা এই মানুষটার কাজ, the note taker.
So the moderator is expected to be fully invested in the conversation. But other than that, আরো কয়েকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের মাথায় রাখা উচিত। When we're talking about FGD, টাইম কিন্তু খুবই কম থাকে। আমরা কত বড়জোর 1 থেকে 1.5 ঘন্টা কথা বলতে পারি ইনাদের সাথে। এই 1.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা যদি 15-20 জনকে নিয়ে বসি, এটা কিন্তু সম্ভব না যে আমরা 20 জনের মতামত একসাথে শুনবো, নোটও নিব। সো ইটস অ্যাডভাইস যে একটা FGD সেশন মোটামুটি 6 থেকে 8 জন পার্টিসিপেন্ট থাকবে, যেটা আমরা নিজেরা অনেক সময় ফলো করি না, and that it ends within 1 to 1.5 hours, also something that we oftentimes do not follow. So the main advantage of conducting an FGD is the fact that it's, again, cost effective. It's interactive. It gives us an opportunity for a diverse view, and oftentimes it's enjoyable for the participants. They get to interact with each other, and they get to debate on their views. But the disadvantages, as I've already mentioned, is one, it takes the moderator to have a special skill, and other than that, it's very restrictive because অনেকজন হয়তো comfortable নাও হতে পারে ইয়ে করে কথা একটা গ্রুপে কথা বলতে, and time constraint because আমরা খুবই limited টাইমের মধ্যে আসি। Another instrument that we use very often is in-depth interview. So if we just read a bit, a qualitative research technique that involves conducting intensive individual interviews with a small number of respondents to explore their perspective on a particular area or expertise. So যখন আমরা আইডিয়া ইউজ করি, আমরা বোঝার চেষ্টা করি একজন ইন্ডিভিজুয়ালের স্পেসিফিক বিহেভিয়ার বা থটটা কিরকম, and it helps us explore or understand the topic in hand in details. So basically idea এটা সবচেয়ে বেশি হেল্প করে যে অংশে, it's to understand যে কোন issues গুলো আসতে পারে, and based on those issues we can construct our next few sets of instruments. So naturally it's advised যে আমরা in-depth interviewটা দিয়ে শুরু করি when we are deploying in the field. Once we have the understanding of the primary issues, then we construct or place in the FGD instruments. এখান থেকে আমাদের thematic areas গুলো বের হয়ে যাবে, and that would help us construct the next few bunch of instruments. And it's also used, again, it's used for refining other instruments as well. And the most, its advantages, because it's extremely detailed, আমরা মোটামুটি অনেক লম্বা সময় কথা বলতে পারতেছি, it's comfortable and it's holistic. But the disadvantages is, যেহেতু আমরা খুবই ছোট্ট একটা স্যাম্পল সাইজের সাথে কথা বলছি, it can have biases. Other than that, এটা খুবই টাইম ইন্টেন্সিভ। আমরা FGD তে যেখানে 8 জনের সাথে 1.5 ঘন্টা কথা বলতেছি, অনেক সময় আইডিয়াই দেখা যায় 1 থেকে 2 ঘন্টার উপরে চলে যাচ্ছে। And again, IDR ক্ষেত্রেও the interviewer has to be trained because it's extremely sensitive at times, and getting all those detailed ideas and information is important. Other than these methods, there are a few contemporary methods of research. I'll go over them very quickly. So আমরা qualitative, quantitative অনেক শুনছি, but there is also a mixed method design. Mixed method design is basically a blend of qualitative and quantitative research, and what it basically does is it blends in the components of quantitative and qualitative research into one instrument, and it can be either simultaneous or sequential. Simultaneous বলতে আমি qual quant একসাথে করতেছি, অথবা আমি উপরে quant questions করলাম প্রথমে, এরপর আমি qual questions গুলো করলাম। But usually there is a core method and a supplementary method. So যখনই আমি একটা MMD বা mixed method design করব, তখন আমার মনে রাখতে হবে one of the methods will be the core. My research instrument or my research objective will either heavily rely on quant and then partially rely on qualitative data, or vice versa. Then participatory rapid appraisal, যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি একটু কথা বলছিলাম আগে, it's a জি ভাই, yes, basically আমাদের রিসার্চ গুলো। Yeah, that's actually a very good point. আমরা কিন্তু solely qualitative বা quantitative research-এর মধ্যে constrained না. So MMD is one of the best approaches for us. PR এর ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে it's basically a rapid ethnography, যেখানে আমরা with views to visualization and open-ended queries. এখানে some of the tools which are very prominent are transact walk, free listing, pile sorting, and dayline. Basically, খুব simply বললে, it's getting the participant to choose either from a list, either from visuals, or their daily life নিয়ে আরেকটু ইয়ে দেওয়া। But the main gist of it is যে this is a very cohesive method, যেখানে হচ্ছে কি আমরা একজন individual from the community কে নিয়ে we get to have a
very in-depth understanding of the community itself, and it also eliminates a lot of the biases. আরো কিছু নোটেবল মেথডস এর মধ্যে আমরা ফটো ন্যারেটিভ, ethnography, auto ethnography, proxy ethnography, আর peer research দেখতে পাই. Peer research is an example of PRA. It's within the community. Photo narrative, it's self-explanatory. একটা ছবি দেখে we ask them to explain. Ethnography is extremely interesting. It's observing online interactions either of a group or of individuals, and then doing our research based on that. Basically, what a stalker does, Arki. But yeah, but jokes. It's actually a very important faction, and jokes aside, Arki, ethnography can give us a lot of insights. So let's say, even if we look at an organization, let's say আমরা রাইসা এসে জিজ্ঞেস করলো দারাজে কত টাকার গুঁড়া দুধ বিক্রি করে, and we have no idea. So we want to find out, but yes, if we can get insight from an internal group within Daraz, and if we observe their interaction, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কে 10,000 টাকার গুঁড়া দুধ ফেলে দিচ্ছে প্রতিদিন. জি, হ্যাঁ. That's actually a very interesting question. এটা আমাদের একটু দেখতে হবে. Do you PP? PR, participatory rapid appraisal. Auto ethnography too interesting. It's where I don't know how they eliminate bias in this case, because you look into yourself to get details. That's very deep, and মানে my self reflection আচ্ছা মুয়াশির ভাইয়ের মতো হইলে যে একটু সাধু লেভেলে তখন একটু ইজিয়ার হইতো. I would fill up my own auto ethnography biases. But yeah, আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিকের দিকে শিফট করতে যাচ্ছি, and that is quality assessment. প্রান্ত, over to you. Right. So this is basically regarding how to assess যে আমরা যে রিসার্চটা করতেছি ওটার কোয়ালিটি ভালো হচ্ছে নাকি. সো জায়েদ ভাই বায়াস নিয়ে বলতেছিল, that is the primary hindering factor behind compromising the quality of a qualitative research. So biases ki jinish, it refers to systematic deviations from objectivity during collection, analysis or interpretation phase. So এই আসে কোত্থেকে, it can stem from like preconceived notions, নিজের personal influences, cultural influences, and stuff like that, which impacts the reliability and validity of the study. So কয়েক ধরনের আছে. For example, sampling bias during the sampling phase. Biases might lead to selecting participants or sites যেটা আসলে holistic একটা picture আমাদেরকে দিবে না. So what that would necessarily do is our findings would miss sort of like the holistic picture that we would have wanted it to generate. Confirmation bias is basically আমরা যা অলরেডি বিশ্বাস করি বা আমাদের আগে থেকে আমাদের যেটা মনে হয় যে এটা হচ্ছে, আমরা ওই ধরনের ফাইন্ডিংস শুনেই ওয়ার লাইক যে আচ্ছা ঠিক আছে, দিস ইজ ইট. অথবা আমরা 5টা ডেটা পয়েন্টস দেখতেছি যেটার মধ্যে 3টা বা 4টা অ্যালায়েন্স উইথ আওয়ার ফাইন্ডিংস, আমরা ওটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি, বাট যেটা করতেছে না ওটাকে আমরা পুরো বাদ দিয়ে দিচ্ছি. মানে আমরা যখন মানে when we are conversing, তখন থাকে না যে এরকম যে আমি একটা স্টোরি বলতেছি, স্টোরির মাঝখানে দি আদার পারসন হ্যাঁ 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 এটা হয়েছে আমার সাথে. That is like sort of because it just matched with what he or she was thinking. It's like, but oito, that is undesirable both in personal dynamics and qualitative research. Cultural bias থাকতে পারে, যেখানে আমাদের cultural sensitivity অথবা understanding regarding a particular culture না থাকলে we might misinterpret behaviors, practices or meanings, which can distort the accurate representation of the studied culture. ওগুলা ছিল রিসার্চার এন্ডে. সো এই বায়াসগুলো ছিল রিসার্চার এন্ডে. রিসার্চারের এই ধরনের বায়াস থাকতে পারে. কিছু বায়াস থাকতে পারে যেটা আমরা যাদের উপরে রিসার্চ করতেছি তাদের জন্য ডাইলিউট করতেছে অথবা কম্প্রোমাইজ করতেছে আমাদের কোয়ালিটি. ফর এক্সাম্পল সোশ্যাল ডিজায়ারেবিলিটি বায়াস, এটা নিয়ে যে সামিহার সাথে কথা হচ্ছিল যে পার্টিসিপেন্টস মাইট প্রোভাইড রেসপন্সেস যেটা অ্যালাইন্স উইথ সোশ্যাল নর্মস অর পারসিভড এক্সপেকটেশনস জাস্ট বিকজ they think that I want to hear this from them. They're saying that instead of like conveying their true feelings or experiences, which also will not actually give us a good picture of what's actually happening. Arekta thakte par observer effect, pretty similar.
presence of the researcher might alter participants' behavior. So এইসব ক্ষেত্রে এই ধরনের যদি রিসার্চ টপিক থাকে যেখানে এই অবজার্ভার এফেক্টটা হওয়াটা ইজ লাইকলি, এইসব ক্ষেত্রে উই টেক নন পার্টিসিপেটরি অ্যাপ্রোচ আর কি, আমরা দূর থেকে দেখি। রিকল বায়াস থাকতে পারে পার্টিসিপেন্টদের ক্ষেত্রে, যেখানে তাদেরকে প্রিভিয়াস ইভেন্ট নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে দে মাইট সিলেক্টিভলি রিকল দোজ এক্সপিরিয়েন্সেস। এটা সবসময় কনসিয়াসও হয় না, এটা ইজ জাস্ট বিকজ তার ওই জিনিসগুলো মনে আছে, অন্যগুলো মনে নাই, সো সে ওভাবে আর কি বলতেছে, উইচ উইল অলসো ইম্প্যাক্ট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য স্টাডি। ফর এক্সাম্পল, ফুড হ্যাবিটস এর ক্ষেত্রে জাহেদ ভাই যে বলছিল ছবি তুলে রাখার কথা, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রিটি গুড আইডিয়া আই থিঙ্ক, বিকজ যখন তাদেরকে বলা হয় যে মানে ওই মাসে কি খাইছো সারা মাস, তাদের মনে নাও থাকতে পারে, দে মাইট রিকল স্পেসিফিক ইনস্টেন্সেস যে আচ্ছা ওই মাসে আমি মনে হয় মানে গরুর মাংস বেশি খাইছিলাম, ওকে বলে দিল যে 5 দিন, বাট আসলে হয়তো 2 দিন, things like that. Yeah, Rakin, over to you again. Right, guys, to the final part, আমরা হচ্ছে গিয়ে সবকিছুই বুঝলাম, but how do we analyze or what do we do when it comes to the analysis of our data? So basically যখন আমরা একবারে শুরুতে সবগুলো ডেটা নিলাম, that's where we get a whole, we get an understanding of what's happening. After we collect the data, we break it down into parts and then we create our new whole. So একটা যদি এক্সাম্পল দেই, আমরা আমাদের খুবই nascent স্টেজে একটা স্টাডিতে রিগার্ডিং ই কুকার্স, উই হ্যাড দিস প্রিজাম্পশন দ্যাট গ্রাম অঞ্চলে ই কুকার কে ইউজ করে, বাট আমরা শুরুতে গিয়ে দেখলাম কিছু কিছু ঘরে ই কুকার ইউজ করে। দ্যাট গিভস আস আ হোল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আচ্ছা ঠিক আছে, একটা রুরাল এরিয়াতে আসলেই ই কুকার ইউজ করে, দিজ আর দ্য রিজনস দে আর ইউজিং ইট। Then we got back here, we decrypted all of the information we got. We did not just take into the fact যে ওরা e-cooker use করে. We broke it down into কেন অন্যগুলো use করতেছে না? Why specifically e-cooker? What brand? Why are they using this? What are they using it for? And from there, we have a whole new understanding of the concept. So to simplify the steps in analysis, আমরা শুরুতে we meet and assess the quality of the data, which we already went through. Secondly, we code the data, and this is something that I found extremely interesting, coding the data. এখানে basically আমরা হচ্ছে গিয়ে কিছু কনসেপ্ট ডিফাইন করি বা কিছু থিম ডিফাইন করি যেটা আমাদের অলরেডি অবজেক্টিভসে থাকে। ওই থিমের বেসিসে we put a general code to each of the thematic areas that we find. And that's the third part আর কি, যে we are identifying the emerging themes. যখন আমরা কোড করে ফেলি যে আচ্ছা এই জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি আসছে, আমরা ওগুলোর সাথে একটা লেটস সে ই কুকারে আসলো যে টাকা ইজ অ্যান ইস্যু, ওদের যদি অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স বা ওদের যদি আরেকটু ইনকাম বেশি থাকতো তাহলে they would have preferred an e-cooker. So that's socio-economic, or let's say income, as one of the main codes. And then we look at the themes that affects each of the codes, we list them down, we identify patterns, and then we quantify them. And once we have the themes, we start with idea generation, and then we link each of the theories based on the themes. So এটার মধ্যেও বেশ কিছু অ্যাপ্রোচ থাকতে পারে। Four that we would discuss today are thematic, content, discourse, and narrative analysis. So thematic analysis is pretty straightforward. It involves reading through a data set and looking for patterns to define theme. So আমি questionnaire দেখলাম, আমি ওখানে দেখলাম আমার main themes গুলো কি কি আছে, and that would give us a thematic analysis. This is something that we are trying out recently, and it's very interesting. Content analysis, it's mostly looking directly into words or contents or themes within a specified document, and then bringing in the qualitative data concepts within that. Discourse analysis, it explores the structure and expression of language within its social and cultural context. So discourse analysis is much more specific. একটা কালচারের মধ্যেই আমরা এই conversationটা করতেছি, and it's more towards linguistic rather than the data documents and all those. And narrative analysis, it's pretty straightforward. আমরা একটা গ্রুপের personal stories এর মধ্যে থেকে বা ওদের গল্প থেকে when we try to find or analyze data, that is what we call narrative analysis. So in terms of the analysis processes, these four are pretty prominent, and we also consciously or unconsciously use it within our own researches as well. So যখন আমরা রিপোর্টেড থিম বা অবজেক্টিভ চিন্তা করি, ওখান থেকে আমাদের থিম্যাটিক অ্যানালিসিসটা খুবই সহজ হয়ে যায়, and আমরা এটা সাবকনসিয়াসলি অনেক সময় করে থাকি। যখন আমরা লেটস সে একটা কোয়েশ্চেনিয়ারে নিউট্রিশনের জন্য আলাদা একটা পার্ট রেখে দিই, আর পরবর্তীতে যখন আমরা রিপোর্টে ওই নিউট্রিশনের পার্টের বেসিসে আমি একটা পার্ট লিখতেছি, ওইটাই কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমার থিম্যাটিক অ্যানালিসিস হয়ে যাচ্ছে।
Lastly, firstly, apologies. We really wanted to dive deep into this, but coding এর ব্যাপারটা আরেকটু complex, and this would require a very hands-on approach to it. But আমরা আপাতত just খুবই একটা overview, broad overview দিয়ে যাচ্ছি. Coding is extremely important because whenever we deal with large data sets, এখানে অনেক কিছু হারায় যাওয়ার অনেক সুযোগ থাকে। আমরা যদি 1500টা ডেটা নিয়ে কাজ করি, it's very difficult for us to have an Excel and then manually or even through pivot analysis প্রতিটা থিমকে আলাদা করে ওইটার এগেইনস্টে যদি আমরা কোড করতে যাই, it's extremely difficult. So coding is basically the process whereby we mark the essentials either through colors, it can be through labels, it can be through shorthands. Shorthands bolte je ami SF likhe, SF is a bad example. Let's say DC likhe dilam for value chain. That can also be a way of coding my data. So তিনটা primary coding এর কথা আমাদের এই ট্রেনিং এ শেখানো হয়েছিল. Firstly, a priori coding. These are codes that are developed before examining the current data set based on study objectives. Again, whenever we're setting out for a study, আমাদের তো objectives outline. So আমরা যখন ওই outline এর basis এ codingটা করব, it's called a priori coding. Subcodingটা is much more simple. অনেক সময় রাফায়েত ভাই করে বেরোল, let's say আমরা একটা broader objective পাই আমাদের ইসের থেকে, technical proposal থেকে অথবা tort থেকে, and then we get a bunch of specific objectives. So যখনই আমি আমার broader objectives কে কোড করব, it's a priori. যখন আমি আমার specific objectives কে কোড করব, it's subcoding. And excuse me guys. And lastly, there is in vivo coding. So what if a theme emerges যেটা আমার পুরো theme objective এর বাইরে, যখন আমরা এই টাইপের কোনো অবজেক্টিভ কে কোড করি which is completely outside of the research question or objective and which might come up abruptly, that's when we go for in vivo coding. And with that, thank you so much guys. There is a lot more material that we would have loved to discuss. There are a lot of other things that were included in the training, but due to the limitation of time, we could not cover all those. But if there are any specific topics we can help out with, আমরা outline টা share করে দিতে পারি. If there are any specific topics that you guys think you guys would like to know more about, would be more than happy to conduct another session on that. But that being said, apologies যদি আমাদের কোনো জিনিসে ভুল হয়ে থাকে, or if our delivery wasn't up to mark. We tried our best and within the pressure and short time. But thank you guys for attending. It's almost এক ঘন্টার উপরে চলে গেছে. You guys have been listening with a lot of patience. Thank you very much. How to do it. Oh, pose. ঠিক আছে। আচ্ছা, any question? আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি তুলো, চলি, সমস্যা নেই। না, আর এমনিতে অলসো আই ওয়ান্ট টু, মানে যেটা ইট অকার টু মি, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই এথনোগ্রাফিক রিসার্চের একটা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট যেটা আই থট ইজ অ্যাট প্লে ইজ বেসিক্যালি এটার একটা প্রো পুয়ার বা প্রো বিওপি অ্যাঙ্গেল আছে, বিকজ হোয়াট ইট বেসিক্যালি সেজ ইজ যে তোমার নিজের মানে টেকনিকটা তো হচ্ছে গিয়ে ফোকাসড অন বায়াসেস এক্সক্লুড করে একদম লাইক দ্য রিয়েল সিনারিও ক্যাপচার করা, রাইট? অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই রিসার্চ, তারপরে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি অথবা আউটকামের উপরে অ্যাকশনস নেওয়া হুইচ ইম্প্যাক্টস দ্য পুয়ার অ্যান্ড দ্য বিওপি, এই জিনিসগুলো তো আমরা করি, দ্য পিপল ফ্রম দ্যাট কমিউনিটি দে ডোন্ট ডু ইট, অ্যান্ড আমরা করি উইথ দিজ টুলস আর কি। সো এইটা মানে আই থিঙ্ক having these concepts in mind gives us the opportunity to sort of capture the real picture, get a bit closer with that community, so that you know are একটু better, more applicable findings আসে। So yeah, ওটাও একটা ব্যাপার ছিল। But yeah, thanks for listening. অনেকগুলা কনসেপ্টস ছিল, প্রচুর। আমরা এগুলা নিয়ে এক একটা কনসেপ্ট নিয়ে we talked about it for like an hour, 1.5 hour আমাদের সেশনে, বাট এখানে সিন্স টাইম ক্রাঞ্চ অনেক তাড়াতাড়ি মানে ইয়া করা লাগছে। But yeah, thanks. I think এখানে ওই হ্যাঁ রেকর্ডিংটা